ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ ഹാവ്ലോക്ക് ഐലൻഡിൽ നിന്ന് നെയിൽ ഐലൻഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ തന്നെ ചെക്കൗട്ട് ഉണ്ട്. 8:30 9:30 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ എല്ലായിടത്തും ചെക്കൗട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റൂമിൽ നിന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ആണ് അടുത്ത ഐലൻഡിലേക്കുള്ള ഷിപ്പ്. അപ്പോൾ അത്ര നേരം നമുക്ക് സ്കൂട്ടർ റെൻ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടേക്ക് ഒന്ന് കറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഫുൾ ആംബിയൻസ് ആട്ടോ. അവിടെ ഒരു ബുദ്ധ സ്റ്റാച്ചു ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ ഈ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. ഇത് ഇവിടുത്തെ റിസപ്ഷൻ ഏരിയ. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ പ്രൈവറ്റ് ബീച്ചും ഉണ്ട്. അവിടെ ഊഞ്ഞാല അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ലൊരു ആംബിയൻസാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ. നമ്മളങ്ങനെ കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടും ബീച്ചിലൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. അവിടെ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ബീച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വന്നു. ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഉച്ച വരെ ഇവിടെ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. നെയിൽ ഐലൻഡിലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നാളെ, അതായത് അടുത്ത ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്കൂബ ഡൈവിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ദിവസമാണ് നെയിൽ ഐലൻഡിലേക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തെ വീഡിയോയ്ക്കായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതുവരേക്കും സ്റ്റേ ട്യൂൺ ആൻഡ് ബൈ ബൈ.